Let's check itong Nova Creed na maglo-launch or mag-incubate sa Priest Launchpad. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Playtoy reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, so check natin itong Nova Creed. No? Play, collect, and earn. Ang important date na nakikita natin dito is March 19, which is their ICE token launch. March 26, Genesis NFT launch. Pati yung beta game, nakalagay dito, out now. Bakit ba out now kung yung Genesis NFT ay March 26 pa? Pero bago yan, ito yung website nila, novacreed.com. So meron dito sa taas nakalagay play. Mapupunta kayo dito at view on OpenSea white paper mint NFT. May mga naglaro na po nito kasi yung NFT nila is available sa OpenSea via Ethereum blockchain. At sasabihin nyo sa akin, nako, Ethereum na naman, ang mahal-mahal nito, no? Yung gas fee. Pero, yung mismong game nila ay ilo-launch nila sa Polygon. Pero right now, makikita nyo, merong 115 owners itong mga NFT na to. 246 items are available. Kaya kung titignan natin yung view all-time score, malamang sila po yun. Dahil nakapaglaro na sila, nagkaroon sila ng mga prizes dun sa play and earn aspect sa Ethereum blockchain. At kung titignan natin yung kanilang website, no, makikita nyo yung mga museum na kanilang NFT, no? I-enter world natin, tapos makikita nyo na pwede nating gumalaw. Diyan, ayan, umaandar tayo, makikita natin na ito pagmamay-ari ng ganyang address, so on and so forth. And more details sa kanilang Twitter. So, nabanggit nga dito na Polygon blockchain na po. Okay? 6 different species po sila at fully interactive arcade style play and earn game po ito. Nakita ko na yung parang trailer ng laro nila. Ito po siya, yan, nasa Twitter din nila yan, no? Ito yung kanilang Ice Hunt game na may beta launch na at soon ilo-launch sa Polygon. So this is for gamers and NFT enthusiasts daw. At this is not only immediately playable but fun and addictive as well. Alam nyo naman, di ba? Kailangan sa NFT game either there is a demand or it is an interactive or addictive game na magkakaroon ng community. Okay, yung mga traditional game nga, di ba? Maraming pumupunta doon dahil addictive yung game. Paano pa kaya pag yung NFT game is like that? So yung mga artists dito ay nagtrabaho na sa Battlestar Galactica, Cartoon Network, BBC, Jurassic World, pati Nickelodeon. At Polygon Network nga po ito. Their founders includes daw a CEO of an award-winning global software business. Ang designer ay si Luella Jane Wright. Ayun po yung nabanggit na nagtrabaho doon sa Nickelodeon, Cartoon Network, pati BBC, pati yung mga designer. Okay? Ngayon, hindi po sila docs dito sa website nila, but they are currently incubated itong laro na to sa PRYSA or Priest. Ito po yung launchpad na yan. Itong launchpad na to ay nag-raise na ng 3 game, no? Nag-incubate na at lahat sold out. At nagki-KYC po sila ng mga NFT games. So we can expect na fully docs sila dito sa launchpad na to. At if ever something goes wrong, they can reveal the identity syempre. At yung team nitong Priest na to ay fully doxed as well. Pero nakalagay dito, no? So this is an early information, I think. Launch ng ICE token nila March 12, kaya makabalita tayo. Then yung NFT avatar is on March 19 and the ICE Hunt game is on March 20. So makibalita lang tayo kung March 19 or March 12 kasi nakalagay sa kanilang Twitter account is March 19. Same po na nakalagay sa website nila. At para makibalita tayo, no, meron sila ditong link up na para mga link tree na kanilang mga socials like Telegram, Twitter, Discord. So sali na kayo sa Discord, 2,800 pa lang sila dito at yung Twitter nila is 1,500. So may Telegram din sila. So lahat naman ng link na ilalagay ko sa description below. So with that, tinan natin itong website pati white paper, no, ng mabilisan. So nakita naman natin yung gameplay nila para mga galagan at di ba, na mas improve. So play and collect, yung kanilang pinapakita dito, no, may mga ships kasi ito maliban sa mga avatar na yan. So ang token nila ay ICE token at yung mga species nandito rin, Maunoids, Elitanons, Silax, medyo mahirap lang bigkasin yung mga pangalan, no? Adalios, Scarletians, pati Rumidians. At ito yung pinaka-roadmap nila. So, nabanggit nga natin meron ng beta launch, yung mga nakabili ng NFT sa Ethereum network. So, susunod niyan yung kanilang ICE token launch, includes the pre-sale and public sale. Then, the Nova Creed Avatars launch.
Tapos pag i-airdrop ng Genesis Spaceship sa mga pre-sale participants. Then after that, mismong launch ng Ice Hunt nila. Kasama sa pag-launch ng game is the shipbuilding, mission, pati NFT staking. After that is the PvP battle. Then the Fleet Wars, which we can expect on Q3 to Q4 2022. Turn-based strategy daw ito. Yan, ito yung nababagay sa ating laro. Then cloning on Q3 2022. And the marketplace is isasabay nila during the PvP battle. So, nabanggit ko nga hindi sila docs dito sa kanilang website, but they are KYC'd by Priest. Pero yung artist nila, very docs po. Pwede siyang makita sa Instagram. Doon naman sa Twitter, no, na binasa natin itong one-pager, yung kanyang Instagram account at Infoluela. So, ito yung white paper nila. Yung vision nila is to have a quality art. Kaya nga nila hinire, no, si Luella Jane for the artwork. An NFT universe like no other daw, competitive collectible, and as always, no, community first na NFT game. So pwede lang itong basahin yung lore nila, no. This is naganap daw on 24/20. Then yung Genesis NFT collection nila. Okay, ito yung kanilang mga artwork. Tapos may mga roles and ranks yan, no. Pilot, navigator, gunner, medic, engineer, deckhand. Mas maganda daw, iba-iba yung profession na makukuha nyo dito kasi parang hindi maging redundant yung magiging dagdag sa stats ng inyong mga spaceship. At regarding naman sa rank, mas maganda lahat, no? Either, for example, yung gunner nyo is 1 star na ensign, then yung deckhand nyo is admiral. Hanggat maaari, lahat ng rarities ay meron kayo para mas malaki ang inyong kitain at mas higher chance of winning kayo dito sa kanilang laro. So, magkakaroon kayo ng mga ice token na prize, pati fuel. Okay? So, itong fuel na to ay mapapanalunan nyo during the daily play. Nandito naman yon. At dadagdag pa yan, for example, kung top 1 kayo, top 2, or top 3. Yan. So, nandito naman yung illustration ng kanilang leaderboard. So, mga gamit ito para nilang inflationary token, itong fuel. So, yung utility nito is gagamitin nyo for the running of missions, building ships, competing in fleet wars, breeding and cloning, pati pagpa-participate sa PvP battle. So, hindi po magbebenta yung Novicrid ng fuel. Ice token lang ibebenta nila, yung governance token. Ito lamang fuel na to ay makukuha nyo during PvE mode. At pwede itong gamitin sa pag-upgrade, no, ng mga ships. So, bakit ba kailangan natin i-upgrade yung mga ships? Ito yung pinaka-burning mechanism ng token nila. Diba? May paggagamitan kayo ng fuel. So, para daw ma-improve yung score niya sa Ice Hunt, magkaroon ng mga better na missions. Tapos, mas madaming missions as well. Then, mas malakas kayo sa PvP, mag-participate sa mga future games. Pati pwede itong stake sa inyong ships para sa passive income. Tapos, may kita natin dito, para makapag-build ng ship, kailangan natin fuel at metal. Okay, may isa pang component dito. At yung metal na yan ay makukuha nyo during the mission mode. Okay? Na kailangan nyo gumastos ng fuel. Nagugustuhan ko yung burning mechanism ng kanilang inflationary token . Then, you can go stake your NFT kung gusto nyo ng passive income. For example, yung Novacrid avatar, yung mismong avatar, yung makukuha nyo during Genesis launch is will yield you 25 fuel per day. Tapos yung mga ship, for example, class 1, 10, class 2, 20, class 3, 30. Then for the spaceship, no, 18 different types ba? Ito bubulol ako. Then for the spaceships, no, 18 different types daw ito. Itong Gen 1 na ito at iba't iba yung versions, pati yung classes mismo. So magkakaroon sila ng 1,000 ships to early adopters, guys, no, na magte-take sa kanila private and pre-sale stage. So magdedepende po yan kung gaano kadaming NFT ang kinuha mo. For example, pag 1 or 2 NFTs ang kinuha mo, class 1 ship will be airdropped to you. Ngayon, kung 3 hanggang 5, class 2 ship will be airdropped to you. Then kung 6 or more, class 3 ship po ang may airdrop sa inyo. Kailangan nyo to kasi itong mga spaceship na to is the core of the Novacrid economy. Then, punta na tayo sa kanilang governance token na ICE token. Ito yung ine-expect nilang gawin. Yan. So, yung mga holders, you can
stake or panlaro nyo, eventually magkakaroon ng rewards yan. So you can sell them, no, to crypto or buy assets again para more na makalaro kayo dito sa game na ito. At syempre, kumita as well. So sabi nila, 50 million ICE token ay nakakommit do sa ICE Hunt. At ito yung nakikita nilang asset flow. So dito nakalagay na pati yung fuel. Okay, nakikita yung fuel kasama na. And yung nga, nabanggit ko yung burning mechanism nila, yung cloning missions pati building, which is good. At remember, yung ICE token na yan, you can use it pag nag-stake kayo dito sa community treasury for your voting purposes, guys. Okay, kaya meron nakalagay dito, vote. So yung goal ng ICE token is to ensure players daw na ma-incentivize and keep diversifying yung crews pati ships para ma-optimize yung performance. So yung main goals dito is to reward, no, yung mga players for interacting with Nova Creed, then also to decentralize the ownership and governance of Nova Creed. Kasi yung mga governance token na yan, parang ano yan shares sa isang kumpanya. Okay? So meron kayong say via dun sa DAO nila kung saan tutungo yung laro pag meron kayong token nito, syempre. So, allocation tayo. So, makikita natin, nabanggit ko 50 million, no, yung kanilang ICE Hunt game. Pero yung pool, play to earn na token is 200 million. Ibig sabihin, may 150 million pa reserved for PvP battle, Fleet Wars, pati yung mga ibang games na pinaplano nila in the future. So, 1 billion po yung token na ilalabas sila. Circulating supply sa una is 110 million po. So, nandito yung breakdown lahat. For staking is 300 million. Play to earn, 200 million. For team and advisors, 200 million. For sex listing, 100 million. Development, 60 million. Public sale, 60 million. Pre-sale, 40 million. Then airdrops, 30 million. At sa private sale will be 10 million. So, hindi naka-specify dito yung lacking of token, no? So, dapat in-specify nila para mas maganda. Then, for staking, ito yung i-expect natin na reward, no? So, tandaan nyo, may nakalaan lang, okay, na mga tokens per month kung mag-i-stake kayo. So, habang tumatagal, lumiliit po yung magiging reward sa staking pool dahil nauubos din kasi yan. So, they are looking for a 65 months, no, na staking program para dito sa larong ito, which is matagal, no? They're looking for long term on this game. So, yung roadmap, nabanggitan natin kanina sa kanilang website. So, yung may mga updates din silang gagawin, like mga boss levels, black holes, new maps, additional asteroid, unique ship abilities, pati mga ion storms. So, isa sa mga update na gagawin nila is the PvP, pati Fleet Wars. Also, the marketplace, diba? Pati yung pagko-clone. So, na-inspired na sila sa success ng BAYC. Okay? Na yung 10,000 NFTs were created via cloning. No? Ang tawag doon is Mutant Serum daw. So, dito, Nova Breed Serum ang gagawin nilang pangalan doon sa cloning nila. At magkakaroon din sila ng merchandise like graphic novel, spaceship models, Nova Creed figurines, pati mga comic books. So yun lang guys, no? Polygon network po ito. Di ko lang alam kung may nagragda ba sa Polygon, parang wala pang nababalitaan. Comment down below kung ano yung mga nakita nyong nagrag doon. Pero basically, this is KYC done by Priest Launchpad, which is nag-sold out nga yung past 3 na feature or nag-incubate po doon sa Launchpad na yon. At syempre, kung papasok kayo dito, di ko pa alam kung magkano pero yung mismong floor price right now na kanilang NFT sa Ethereum is 10,000 pesos yung equivalent. Di ko lang alam kung bababaan nila dito sa Polygon Network pero mababa man or mataas or mahal, always risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang natin ito. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong contents, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!